Buteleva tugenda kweyongerayo n'ebyokuyiga byaffe ebya QuickBooks nga tugenda kulaba how to identify the components of QuickBooks environment. Kwegamba okunnyonnyolamu interface oba enfaanana ya QuickBooks na biki by'okozesa obisiŋŋaanawa era awatali kulya biseera ka tutandikirewo. Bw'obanga eno ye lesson esoose nkusaba oddeyo olabe lesson ziri zonna zitumaze kubanga twalaba engeri y'okusettinga up company ate ne tulaba engeri y'oku how to view a company oba olina by'otaasetinze bulungi engeri y'okubyeditinga ate n'olabika nga oli mwetegefu kugenda mu maaso n'okutandika okukozesa QuickBooks. Mu lesson ya leero tugenda kunnyonnyola components eza desktop. Desktop eyawuddwamu sections 5. Wano tulina vendors section, tulina customers section. Sections zino ndowooza ziraba we ziyisiza, ne tubeera ne employee section ate ne tubeera ne company section wamu ne banking section. Vendors section mu lulimi olw'ababalirizi b'ebitabo gye bayita accounts payable, kugamba ekintu kyonna ekidiiringa ne bills company zegenda okusasula zonna zisiŋŋaana byonna obisiŋŋaana mu section zino. So ebintu byonna ebiriko okusasulwa nga company egenda obisasula byonna byegenda okusaasaanyaako byonna ne bwe kuba olaba receive inventory kugamba oba muguze merchandise kitegeeza era musaasaanyiza. So byonna obisiŋŋaana mu vendors section. Ate section eddako eya customers section eno mu lulimi olw'ababalirizi b'ebitabo aba accountant bagiyita accounts receivable. Wano we wali bakasitoma abagula ku bizinensi ssente zonna ze mu receivinga zigwa mu section eno. Ndowooza olaba sales orders, create invoice, accept credit cards, create sales receipt. Kugamba era olaba nti ssente olumala okuzifuna bwewetegereza flow chart eno nti ssente ate mumaliriza mu zibankinze mu banka kwegamba era ebiseera ebisinga wano wojja okumala ebiseera ebisinga bw'obanga okozesa QuickBooks olw'ensonga nti ebisinga byonna bitambulira nnyo mu paati eno. Ensimbi muzifunye mutya ate muzibankinze mutya, jjukira era omala okuzifuna ate nga musaasaanya obanga mupurchasinga ate oba ne muziteeka mu bank. So eyo ye section eya customers. Section ey'owansi wano yeeyitibwa employees. Wano wabeerawo payrolls z'aba employees. Tugeze wano waliwo time enter time bwebanga abakozi bo bakolera saawa nti essaawa z'obasasula kitegeeza nti wano osobola okutrackinga time obudde obwo ebiseera ebyo oba osobola okubitrackinga ate n'obiconvertinga into ensimbi ez'okubasasula kisinziira gwe mu kampuni yo bwekola naye nga wano wansi wabeera payrolls n'ebikwatagana byebyo. Bwe tudda wano waggulu tulinawo company section. Company section erimu tugeze chart of accounts erimu wano eno paati ojja gimalako ebiseera bingi naddala obudde bw'onaamala mu QuickBooks kubanga eri important nnyo. Wano waliwo nnyo ebikwata ku company, biki bye musaasaanyizaako, biki bye muguze, items and services, inventory activities, kwegamba byonna bibeera wano, records ezisinga zibeera wano mu company section. Ate we tukkirira wansi mu banking section. Mu banking section era nga byewandikoze mu banka, record deposits, write checks, check register, print checks, naye era osobola okuyita checks zo, you can check your checks from the bank naye era nga records kwegamba
Mwambera nga sente mwazi bankinga mwina we mu tracking ira mwenti kuruno twa bankinga so wano osobola ku trackingira bank activities mu program yaffe eya QuickBooks. Mpozi n'ekirala kyenjagala omanye nti oyinza okubanga homepage yo oba eno gye tuli mu kuyigirako ngo olaba kuliko icons oba tools ezitali ku ndala oba ku yiyo. Njagala okimanye nti tools zino oteekako nteeke. Olw'ensonga kati tugeze wano mu employees tolaba payroll naye era bombanga bwoba olabye videos ye zasookse waliwo features zetwaze tuteekako era ne tuzani checking so era nazo tuziteekako buteesi mu gye bujja nga tutuse mu preferences tugenda kulaba tuteekako tutya features ezitaliiko ate ne tweyongera mu maaso okuzikozesa. Kyesagala weerabire nti buli kimu okiraba kitambulira mu flowchart. Bw'omala creating a invoice ofuna payment, bw'omala okufuna payment sente ne zidepositingibwa mu bank kwegamba buli kimu kitambulira mu flowchart nga software ono bwali omulungi ekyenkanidde nti gyonna emirimu gya company ogitrackingira mu kifo kimu. So icons eziri hidden tugenda kulaba engeri gye tuziteekawo oba features zetulabako wano. Tugenda butunatandika okuyiga ku preferences yengeri gy'osettingamu software yenna tugenda mu preferences tuteekako features ez'enjawulo so tugenda kubanga tubiyiga mu maaso awo. Ekirala kye njagala okunyonnyolako mu components oba mu environment ya QuickBooks tulina wano kituyita insights. Insight kiyite nga dashboard. Dashboard ebeerako a full report. Tugeze nga bw'olaba nti abantu bakozesa ku software w'enjawulo nga software wa supermarket osobola ogenda ku dashboard n'olaba products ki ezisinga okutundibwa tukoze sente mmeka omwezi guno so you can have all in one reports. Bwe tunatandika okuyingiza content ojja kutandika okulaba nga reports zaccumulatinga wano osobola okulaba sente z'oyingiza bills z'otannaba kusasula bills zibulayo banga mmeka expiringa okola otya company ye eyingiza etya sente reports osobola zigenerating okusinziira ku mwezi ku quarter oba yesterday so wano wosobola okulabira a full report of your report ya organization yo mu bungi. Ka tusisinkane ate mu by'okuyiga ebiddako nga tulaba engeri y'okusettingamu preferences. Jjukira nti tuli mu QuickBooks owa version wa 2.21 tusinkane mu by'okuyiga ebiddako.